Ректором, я дуже вибачаюся, але я встигну вам зараз розказати дві теми. Хвилинку на те, щоб ви там доєдналися, відмітили свою присутність, і починаємо з першої теми, яку я вам сьогодні буду розказувати. Це user story. Це саме те, що ви будете робити вже на нульовому спринті. Зараз я розшарю екран. Так, добре, зараз розпочнемо. Так, ну добре, давайте розпочинати тоді. Ну, по-перше, хочу сказати, що всі команди отримали листа від продакт-оунера, якого ми розподілили. Тобто у кожної команди вже є продакт-оунер, з яким він буде працювати. Ще тільки не отримали листа від компанії Sigma, ті, хто будуть з Sigma працювати, і це буде до наступного понеділка, я думаю, бо там трохи, може, більше людей задіяно, тому і відповідь від них, десь, я думаю, до понеділка прийде. Так, питання, будь ласка. Так, а ви казали, що будуть якісь співбесіди, ті, хто хоче з Sigma працювати, чому нічого не було? Так, щодо Sigma, питання дуже просте. Sigma сказала, що вона візьме 2-3 команди, не більше. Тому ми побачили, що заявилися на співпрацю з компанією Sigma набагато більше команд. І просто фізично вони не можуть стільки потягнути. Тому перший етап відбору ми провели, вважаючи рекомендації та оцінки та ваші досягнення у попередніх семестрах. Найбільше ми брали до уваги другий курс, тобто ваші попередні 2 семестри. Тобто ми просто поспілкувалися з тими викладачами профільними, які вели у вас предмети, і обрали 3 команди. Як ви бачили, це відкрита інформація, які набрали найбільше поінтів щодо, як рекомендацій викладачів. І вже ці 3 команди ми рекомендуємо до роботи з Sigma, і вже Sigma тоді буде зв'язуватися з командами. Ось таким чином. Цікаві. Що? Цікавий відбір. Звичайно, перший етап – це, як у будь-якому конкурсу, це рекомендації. Рекомендації тих профільних викладачів, які у вас вели. Бо, ми ж також, я у вас не вела, тому я ж не можу просто так взяти і якісь 3 команди, вибрати, або 4, або 2, неважливо, я у вас не вела. Але ті викладачі, які у вас вели у весняному семестрі, тобто декілька викладачів, ми з ними поспілкувалися, і дуже всі... як сказати, всі однаково обрали ці 3 команди, тому в нас проблем не виникло з першим етапом відбору. Так, будь ласка, питання. Так, питання, нам не прийшло повідомлення від нашого продукту. Дивіться, відкриваєте Google файл. В Google файл він вже закритий на редагування, так як ми і домовлялися, і в ньому вже проставлено, хто у вас продакт-оунер. Я знаю точно, що вже надійшло повідомлення від Костянтина Нищенка і від мене. Це 2 продакт-оунера, які найбільшу кількість команд будуть вести. Не надійшло точно повідомлення від Sigma. Я кажу бо це ж компанія, це трішки часу потрібно почекати, бо там декілька людей задіяні. Але я гадаю, що до понеділка ви отримаєте повідомлення. А від кого не відійшло? Від Олександра Богомолова? Богомолова, так. Я йому тільки вчора розшарила, так як він працює в компанії, я йому сьогодні нагадаю, щоб він сьогодні вам написав. Там 2 команди Олександра Богомолова. Не переживайте. Так, добре, дякую.
Угу. Так, будь ласка, ще питання. Бачите, можна запитання, якщо в команді ще так і не набралося у нас 5, Хто у вас продакт-оунер? а ми так і у нас всього в команді набралося 3 людини, ми не Хто встиг. у вас продакт-оунер? Ви вписувалися в Google файл? Ні, на жаль. Ну здрасте, так, а як? Ми ж файл вже закрили на редагування, вже ж був дедлайн. Я ж казала, у нас з дедлайнами буде дуже жорстко, бо вас дуже багато, ми не можемо ніякі дедлайни передвигати. Тобто, яка ви група? А ПЗПІ 21.5, та у мене в команді ще людина з 5-ї групи та з 3-ї. Значить, ви пишете Олександру Богомолову на його емейл oleksandr.bogomolov@radio.ua. Пишете, ми команда з групи ПЗПІ 21.5, це його група по лабораторних роботах, і, значить, ви будете з ним працювати. Сьогодні йому напишіть, і ви будете третя команда, яка буде з ним працювати. Прізвище, ім'я, ролі, що ви хочете робити, і вже ті команда, яка у вас є, будете з ним працювати. Тобто нічого страшного, якщо... Це погано, це неправильно, але якось ви вже будете з ним домовлятися, як ви будете працювати. Можливо, зараз на потоці ще є люди, які не знайшли собі команди, і вони до вас доєднаються. Але це потрібно зробити сьогодні, бо я ж кажу, в нас дуже чіткі дедлайни. Добре, а нічого, якщо сьогодні, в течение декількох днів, сьогодні-завтра відправимо повідомлення. Бажано сьогодні, завтра це крайній срок, бо у вас вже починається нульовий спринт. Тобто, сьогодні-завтра. Добре, дякую, я зрозумів. Да, добре. Так, Михайло, давайте ваше питання. Так, я не подав заявку, але якщо можна, я просто поцікавлюся, які предмети впливали на відбір? Це давайте не на лекції. Гаразд. Профільні – це ті, які ведуть викладачі нашої кафедри. Я прізвища не буду називати, я кажу, це профільні, тобто ті, які ведуть викладачі кафедри програмної інженерії. Тобто мене не цікавить філософія, фізика, фізкультура, мене цікавлять наші предмети, тобто програмування і так далі. Все, що з цим пов'язано. Прізвища, звичайно, не буду називати, але ви можете відкрити ваш розклад за попередній та передпопередній семестр, побачити, які викладачі у вас вели. Тобто це абсолютно нормальна практика, коли викладачі, які у вас вели, надають якісь референси, які відгуки, фідбеки, тобто це робиться і на міжнародних проєктах так само. Тобто я чому кажу своїм першому курсу, наприклад, своїй групі підкураторної, що, дорогі хлопці і дівчата, ви маєте гарно навчатися, як би це банально не звучало, і себе зарекомендувати, починаючи з початку другого курсу, коли у вас йдуть вже профільні предмети, бо це також буде впливати на вашу участь у подальших конкурсах, проєктах і так далі. У європейських університетах це робиться так само, повірте, тобто це ваша... відгук про вас, він вже існує. Тобто, які у вас знання, як ви здаєте, які у вас проєкти, чи вкладетесь ви в дедлайни. Повірте, це дуже легко спитати у тих викладачів, які у вас вели. Так, добре. Все ж таки, нам потрібно сьогодні пройти 2 теми. Вони невеликі, але вони вам будуть потрібні для того, щоб вже працювати на нульовому спринті. Як ви зрозуміли, нульовий спринт, він вже починається у вас. Так, поїхали. Значить, перша тема – це user story. Так, давайте я переходжу з української на мітингу, був на англійську. So, the first topic today is user story. As you remember, user story is description of your functionality, which you have to write in the product backlog. Last time I showed you the template of product backlog, and the main column in this document, product backlog, it was user story. I told you, guys, don't take in consideration this column. I will tell you next time. In this column, user story in product backlog, you have to input all the functionality of your project. So you open a SRS document. In a SRS document, you define all the functionality for your project. Then you may copy-paste these functional requirements into product backlog in the column user story. And then you have to reformulate your functionality from the point of view of user. Because of this, it is called user story. Stories of functionality of your project from the user point of view. All user story formulated in the same format. So it consists of 3 parts. The first part told you about the role.
So as a user role, for example, as an unregistered user, or as a customer, or as a student, as an administrator, from where you can take these user roles. In the beginning of a Threads document, all of you defined the roles of the user within your system. It means that you define what types of users will use your system. So firstly, you write user stories for first role, then for second role, then for third role, and how many roles you have in your project. The second part of user story told you the goal. It means your function. For example, I want to register, or I want to order a product, or I want to buy. So goal, it means the name of your function. And the third part of your user story, so that benefit, it means that you have to write very shortly what benefit your user will get from your functionality. So in product backlog, in the column user story, all the functions will be formulated in such a format. All the user stories, I will check it. Yes, it will be standard. As a role, I want to do something, so to get some result. Now I will show you examples. So the first part, who, it means for whom you build this functionality, who will be your end users. What, it means what are you building, what are you creating, what are you programming. And the third part, it's why. Why are you doing this? What benefit it will give to your end user. All user stories you have to write in independent cards. We remember that during the sprint, you will use Trello or another kind of Scrum board. On the Scrum board, you will put the cards with the user story. Each of the cards have the same format. So you will have story ID. It means unique identifier of your user story. You will take it from product backlog. In product backlog, in the first column, you have column with ID. So it's unique number of each user story. Then you have to write a user story in the format which I show you. As a role, I want to do some goals so that to get some benefit. Also, it's important to write acceptance criteria. It means how I can understand that this user story is finished, that I done it. Acceptance criteria is also very important for programmers, so they know what should be the result of this user story. And also acceptance criteria, it's important for testers, because testers will look at your acceptance criteria, and then they will understand how they can check and how it should work, so how to write test cases to check this user story. Next, you can see a rectangle with importance. Importance, it's, if you remember, describes that in product backlog, we have prioritized list of functionality. So importance, it's priority. Product owner will give priority or importance to each user story. Each user story will have its unique priority. So user story with the highest priority we took in the first sprint and second sprint. User story with the lowest priority or lowest importance we take in the third and the fourth sprints. So in our work, we will do the same. You will prepare product backlog. You will show it to me at the end of 0 sprint. I will check it, and I will give you priority according to each user story. And I will show you that this and this user story please take in the first sprint. Next, it's estimation. Today, in the second part of the lecture, I will describe you how you will estimate your user story and your task. So now just leave this rectangle. Here you will write the estimation. So time, how much time you're planning to spend on each user story. And the last, it's type. You can also select what type of user story you have. It's, for example, for designing, programming, payment, management, whatever. In the template which I give to you, you already have all templates in Daily UA. You also have the column where you can select the type of user story. This is how will look your Scrum board. It could be horizontal or vertical.
So the blue one, it's your user story, and yellow one piece of papers, yes, yellow sticks, it's your task. So we remember that you have user story, and then into the sprint backlog, you will split up each of your user story into small technical tasks. So yellow piece of paper, yellow sticks, it's your task. We remember that for each task is responsible one person within your team, and then you will also have to estimate each task, how much time you plan to spend on each task. So in principle, you will have similar situation, but again, I repeat, it could be horizontal like here, or it could be vertical. So in Trello, usually we do like opposite orientation. The first column will be for user story, and next column, it will be for your tasks. And then you have column in progress, testing, and done. So your stickers with your task will be moved from one column to another. Your user story will be in one place. You would not move it. Okay, also in the literature, you can find another definitions, not only user story, but also TEM and epic. Epic, it's large user story. In the second part of the lecture today, I will describe you how to estimate that this is epic user story, but just to have some understanding, user story, if it's quite big, then we can call it epic, and we can divide it into the smaller parts, small user stories. TEM, it's a collection of related user stories. So you should not divide it, but if you use a story which is responsible for some module of your program, you can call it with TEM. Okay, so here also you can see the division, that it's a big part, then you divide it into the epics, you divide it into user story, you divide it into the tasks. Here you can also see the examples of user stories, and in our project, we will work only with user stories and tasks. This is enough for us. Here you can see the example of user story. So how to formulate user story for some functionality. I took very standard functions and give you examples on the functions which almost all of you will use. For example, the first example is regarding function registration. For example, you have function registration in your SRS document. Then you copy this function registration into the product backlog document. And then your task is to reformulate it as a user story. So, for example, as a user, I want to log in via my social media accounts so that I can quickly access the platform without creating a new account. This is how will look your user story. There is no strict rules how you can formulate, but in each user story, as you remember, we should have three parts. As a role, here in this example, role will be user. Next part is I want to do something, so I want to log in via my social media accounts. And the third part, for what reason or what benefit it will give to you. Second example, as a new user, I want to choose my own username and password during registration so that I can personalize my login and so on. So the first part will be depend on your user roles, which you describe in SRS. The second part, it's your function. And the third part, what benefit it will give to you. The second example show you how to write user story for login. Also, I have a few more examples how to write user stories for different functionality. This lecture is already in the Elnera UA, so you can use these examples. Also, I will upload examples of user stories in Dale today, so you will have a lot of examples you can compare. But in general, to formulate user story, it's not so difficult. You will do one or two, and then it will be more and more quickly. Okay, if you have any questions regarding how to formulate user story, please ask me. No questions, then we will continue. So the life cycle of user story. User story came to us from product owner, from business goals. We write user story in product backlog.
Then during the sprint, we pick up the most important user story and put in sprint planning. Yes, and then in sprint backlog. During our sprint, we can have user stories on the cards on our Scrum board. And then when we finish our sprint, we present our user stories to product owner. So this is the life cycle of each user story. Of course, user story will be present in product backlog, and it could be changed during our life cycle. So you can add some user stories. Actually, product owner can add some user stories. It can be changed. You can delete some user stories if it's not needed anymore. So the product backlog is dynamically changed document where you store all your user stories. This is very important. All user stories have to satisfy some characteristics. And there are two, the most popular models. The first model is invest. The second model is smart. What does it mean invest? Invest, it's first letters from each word. First, each user story have to be independent. What does it mean independent? Each user story have to be independent from each other, because you can take a few user stories for development in parallel. So they could not be dependent, because in this case, you cannot take it in parallel. Negotiable. You don't have any details on the card where you write user stories. You have just the name of user story, what else, priority, you can have dates, but no details. And details we left for future. If we would have some problems, if we would have something misunderstanding, then we can discuss these details with our team, with our colleagues. Valuable. Each user story have to present some values for all our product owner. We don't write user stories for user stories for amount. No. Estimatable. Each user story, you should have ability to estimate. If you cannot estimate user story, I mean how much time you will plan to spend for this user story, then it's not formulated correctly, or maybe it's too big. Small. We don't write big user stories. For what does it mean big? We cannot implement one user story, for example, 2 sprints. It's too much. They should be small. It means that in each sprint, you will develop a few user stories. Testable. Each user story, we have to understand how we will test. Because if we don't understand how to test this user story, then how we can develop it. So please remember invest. When you will write a user story, you have to prove me that this is according to invest characteristics. Smart, it's another point of view of how to write good user story, but now we don't take it in consideration. But you have to know that also smart technology, it's also popular. Smart, it means specific, measurable, achievable, relevant, and time-boxed. Actually, they are very similar between each other. Okay, and this is not connected to user stories, but it's here because you will do it so very quickly, meeting minutes. You remember that you work under the sprint. In each sprint, you will have 10 working days. Each day you will have daily meeting or stand-up meeting. So during the sprint, you will have 10. Each team will have 10 daily meetings. After each daily meeting, Scrum Master or Business Analytic will create such a document, meeting minutes. This is a one-page document where you describe the member of the team, date, time of the meeting, and what questions were discussed. And if you have something, some conclusions, advice, comments, it should be also described in this document. And after the meeting is finished, the task of product owner, the task of Scrum Master or Business Analytic, who will be responsible for such a document, is to share this document among all the team. So you finish the meeting, everybody go to make a programming testing on their functionality, and I can forget what we have discussed. So the task of Scrum Master is to share it among all the participants. It also
mandatory documents. So when you will present your project on the review meeting at the end of the sprint, you will mandatory have to show 10 of these documents. Also, you can input it. You can put it into the Google folder, and I will also check it. Okay. Yes, questions, and we move to short video about user stories. Це потрібно робити для нульового спринта саме ці мітинги? Ні, для нульового спринта я розіслала, що потрібно бути, і також інші продакт-оунери, ну, по крайній мірі, я не вимагаю на нульовому спринті мітинг-міни. Це з першого спринту так, а на нульовому ні. На нульовому від своїх команд я вимагаю обов'язково СРС і продакт беклог з юзер-сторіями, бо без цього ми не можемо далі рухатися. Добре, дякую. Ну, а там, я ж кажу, кожен продакт-оунер, він розсилає, що потрібно. Так, добре, зараз я хочу дуже коротеньке, класне відео по юзер-сторіям і будемо рухатися далі на estimation. In this lecture, we're going to talk about user stories. What are user stories? User story is a simple description of a product feature that is written from end user's point of view. That means whenever we're writing this product increment, we are thinking about the customer. Now let's look at how do we capture this user story and what is captured in the user stories. The first thing that you want to look at is the who. Who is the user? What kind of customers are they? This helps developers to really think about and empathize with the customer who's actually going to be using this software. When we deliver this product increment, what will we empower our customers to do? What is their goal? And then the last thing that we want to capture in this user story is why. What kind of value will it bring if we are able to deliver this user story to the customer? Let's look at a format that most of the companies use. As a user or type of a user, I want a goal. I want to solve a certain kind of problem, or that is more for what. The third piece of the user story is so that I can achieve some value or why. So the who, what, and why can be captured by using this format of the user story. Now let's look at how do we write a good user story. Is user story just a requirement document or something that replaces the requirement document? User story is not a document. User story is more of a conversation. It's a lightweight description of what the user might want in this software. There's a really neat way of thinking about a user story, and this is an acronym called 3Cs. 3Cs stands for card, conversation, and confirmation. If you look at the first step, card, this really means that product owner, after he talks to the customer or the stakeholders, comes back to the team with a 3x5 card that captures who, what, and why. And this is just a high level need of the user. Remember how there is not a lot of description added or a lot of time spent in documentation. This is just a 3x5 card that just only has a necessary piece of information, and that's brought to the team where the conversation actually happens. So that's the second piece, conversation. Team members and product owner discuss about this card. Okay, who is this user story for? You say this is a first time patient. Great. What do they want? What kind of problem are we solving? So that's where we discuss who, what, and why. This really helps developers to understand how they want to build this product increment. The third step is confirmation. The team will then go talk to the product owner. The development team is confirming that what they have understood is same as what product owner or customers have in mind, just to avoid any confusion. So by just going through these three things, card, conversation, and confirmation, you can write a quality user story. Acceptance criteria are simple notes or conditions added to the user story that tells what the user story must do so that it can satisfy the need of the customer that is defined by the product owner. It should be clear, concise, and product owner should be able to verify it. We talked about the 3Cs. Acceptance criteria shows up in the confirmation phase where team members and product owner are collaboratively discussing and coming to an agreement on the acceptance criteria of the user story.
Again, these conditions of acceptance statements are known as acceptance criteria. Acceptance criteria enriches the user story by making it testable, and also it ensures the story by making it demoable to the stakeholders or the product holders or the external customers. Product owner writes the acceptance criteria and brings them to the team, and they decide and come to a common agreement on what acceptance criteria should be part of that user story. So let's look at an example. Using our very simple user story format, we're going to define who, what, and why. As a new student, I want to be able to create a new account on theagilecoach.com so that I can enroll into a course. This is a very simple story. How can we add more details and how can we make this story more testable and clear? Well, we can add 3 acceptance criteria in this that defines the entry method. Create an account through LinkedIn, create an account through Google, and create an account through Facebook. These 3 conditions are very specific. These are 3 login and account creation portals, and it's really easy for developers to understand. They need to integrate with these 3 platforms and allow the new students to log in and create accounts from these 3 social media platforms. Lastly, you want to remember these 3 things. Acceptance criteria should be testable with clearly defined pass-fail results. The acceptance criteria should be clear and concise. Developers should be able to understand it. No poetic language or philosophical statements, just to avoid any confusions. And acceptance criteria is established with shared understanding between the team and the product owner. One might ask a question, how many acceptance criteria per user story? This is totally up to teams. I recommend teams write anywhere between 3 to 7 acceptance criteria. And it's more than that, they can always split that user story into 2. Let's look at a technique called INVEST, and we are going to look at this acronym to write quality user stories. Usually most of the people, when they think of a user story, they just think of this simple format. As a user, I want this goal so that I can achieve this. You can compare this to an analogy of an iceberg. That is just the tip of the iceberg. Most of the value comes when you can pay attention to the INVEST acronym of the user story. What do I mean by that? Let's look at these guidelines on writing great user stories. The first one is independent. Independent just means that when you're writing a user story, you don't have any dependency with any other user story, and a team can pick it and get it to done without having to depend on any other user stories. The second one is negotiable. Whenever product owner or product manager is coming to the team and he's bringing the card based on his understanding of the needs and the goals of the users, this user story should be negotiable. Meaning once after talking to the team, if the product owner has a better idea, this user story should be flexible so that it can change and adapt to the needs of the user. The third one is valuable, that this user story has some concrete value to the users. The fourth one is estimatable. This just means if you have a user story, you should have some idea on how much complexity this story has. The fifth thing is small. It should be small enough for team members to finish this in a few days. And the last thing is testable. Whenever you're writing a user stories, you should be able to test that user story. And if you pay attention to these 6 things, you will be able to come up with great user stories. Please like and subscribe if you enjoyed this video. We will sure to come back with more exciting videos on Agile topics. Там взагалі я забуду. Да, да. Да, я сказала. Так, добре. Питання щодо того, як писати user story, де їх писати, що в них писати, чи ще залишилося якісь питання, будь ласка, запитуйте. В принципі, я думаю, не дуже складно. Так, зараз ми переходимо на другу, у нас 10 хвилинок ще. Я хочу вам розказати, як ви будете проводити естимацію, як ви будете оцінювати ваші таски. Зараз відкриваю. Так,
Так, дивіться, одна з найбільш популярних методик для оцінки взагалі, скільки часу ми плануємо витратити на створення тієї чи іншої задачі, ми зараз кажемо, що ми оцінюємо таски, задачі. Значить, дивіться, це Planning Poker. Ви всі будете грати також в Planning Poker онлайн, тобто вводите є ресурс, там planningpoker.com, Planning Poker онлайн, вам видасться сайт, там кожен скрам-майстер зайде, зареєструє свою скрам-команду, надішле запрошення, посилання до всіх членів команди. Ви онлайн будете грати в цю ігру. В чому суть ігри? Значить, у вас сьогодні спринт-пленінг мітинг. Вам продакт-оунер сказав, які юзер-сторі ви виносите на цей спринт. Значить, добре, ви винесли ці юзер-сторі, наступним кроком, що ви робите на спринт-пленінг мітингу? Ви розбиваєте кожну юзер-сторі на маленькі таски, на маленькі технічні таски. Таким чином, щоб за кожен таск у вас відповідала одна людина в команді. Зрозуміло. Тобто зараз в нас вже є, що список тасків на текущий спринт. Наприклад, у вас там 25 тасків. Що ви робите далі? Далі скрам-майстер проводить цей спринт-пленінг мітинг. Він копіює з спринт-беклогу цей набір тасків сюди у Planning Poker.com. І у вас всі члени команди присутні, у вас є список тасків на текущий спринт, який ви потрібні оцінити. Кожному учаснику команди роздається такий набір карт, який ви зараз бачите. 0, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100. Це означає, що зараз ми беремо на голосування першу таску. Ну, наприклад, розробити схему бази даних. Видається хвилина на міркування. Протягом цієї хвилини кожен з членів команди думає, скільки би він витратив на реалізацію, скільки потрібно витратити на реалізацію цього таску. Ну, наприклад, я думаю, що там 2 години. Оцінюємо зараз у годинах, щоб було зрозуміло. Добре, я обираю картку 2, хто-то обрав 3 там і так далі. Хвилина закінчилася, всі ви викладаєте карти, відкриваєте карти, і ми бачимо, що, наприклад, за цю таску проголосували 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Добре, це близькі значення, ми просто беремо середнє арифметично, усереднюємо цю оцінку і записуємо у документ Sprint Backlog поряд з цією таскою. Беремо наступну таску, знову видається хвилина, кожен учасник команди бере ту карту, яку він вважає за потрібним. Пройшла хвилина, ми відкриваємо карти, і, наприклад, за цю таску хтось поклав 3, хтось 5, а хтось 20. Ми розуміємо, що якщо у нас такий великий розброс оцінок, ми не можемо їх усереднити. Да? Тому люди, які дали найменшу оцінку, а також найбільшу, наприклад, 3, 5, там, 20, тобто хто дав 3, хто 20, вони повинні пояснити, чому вони обрали саме цю оцінку. Далі ми розуміємо, що або хтось не зрозумів, як цю таску виконувати, або хтось взагалі там не розуміє, що повинно тут бути. Ми командою узгоджуємо, обговорюємо цю таску і переголосовуємо. Переголосовуємо до тих пір, поки всі не зрозуміють, що тут потрібно робити, і коли вже оцінки в нас будуть близькі, тоді ми їх також беремо у середньому і записуємо у Sprint Backlog. Таким чином, ви по кругу йдете по хвилині на кожну таску і записуєте оцінку, яка у вас вийшла, у документ Sprint Backlog. Є спеціальні карти, наприклад, 0. 0 означає, що таска настільки маленька, що ми навіть не будемо за неї голосувати. Ми просто поставимо 0, це означає, коли в мене буде вільний час, там 15 хвилин, там 10 хвилин, тобто вона дуже-дуже малесенька. Я її зроблю. Далі, з приводу того, що таке велика задача, там, як з нею працювати і все таке інше. Значить, у реальному житті люди працюють 8 годин на день, тобто таску, яку там навіть важить 8 годин, тобто це один день, або 13 годин, тобто ви одну таску робите 2 дня, це окей. Значить, таска вже в 20 і більше, це велика таска, тобто, мабуть, це буде вже юзер-сторя, тобто нам треба її переформулювати. Ми не можемо одну таску робити там 5 або 4 дні, тобто
тобто це ненормально. Значить, ми її не зовсім коректно сформулювали, значить, це не задача, а user story вже. А у вашому випадку, якщо ви, наприклад, працюєте 2 години в день, то у вашому випадку таски на 2, 3, 5 годин – це окей, це може бути, а таска на 8 годин – це вже таска на 4 дні, це вже дуже велика таска, її потрібно розбити на більш маленькі таски. Оце щодо з приводу велика-невелика. Далі, ви бачите, так, зараз ще 4 хвилини ми встигаємо. Ми з вами казали, що ви робите оцінку у годинах, бо це для початку для вас найбільш зрозуміла одиниця виміру. Значить, ще є оцінки, можна оцінювати. Ми беремо ті ж самі карти, але оцінюємо у ідеальних часах. Що таке ідеальний час? Година, да? Це коли ми 60 хвилин сидимо, працюємо, ні на що не відволікаємося, не п'ємо каву, не перевіряємо пошту і так далі. Але в житті ми не працюємо з 60 хвилин 60, ми там десь відволікаємося, ми знаємо, наприклад, що 60 хвилин ми працюємо 40, тоді ми домножаємо на цей коефіцієнт і вираховуємо реальні часи. Те ж саме ідеальний день. Ідеальний день – це коли 8 годин робочих, 8 годин я ні на що не відволікаюся, не перевіряю месенджери, не спілкуюся з друзями, колегами там, і так далі. Цього теж не буває, тоді ми можемо оцінити у ідеальних днях, а потім ми розуміємо, що, наприклад, з 8 годин ми 2 години працюємо, ну я жартую, звичайно, тобто ми домножаємо на цей показник і переводимо у реальні дні. Найбільш розповсюджена, популярна зараз історія – це оцінка у сторіпоінтах. Сторіпоінти – це умовні одиниці, це не хвилини, не години, не часи і дні. Сторіпоінти показують вам складність тієї чи іншої задачі. Як оцінювати в сторіпоінтах? Ви будете оцінювати у сторіпоінтах, але не перший, не другий спринт. Тобто перший, другий ми домовляємося, ви оціните у звичайних часах, годинах, а вже от через 2 спринти ви набудете досвіду, і я попрошу вас все-таки потренуватися оцінювати в сторіпоінтах. Значить, як оцінюється в сторіпоінтах? Ще раз, це складність задачі. На початку ми беремо якусь шаблонну, тривіальну, просту задачу, яку абсолютно всі члени команди розуміють, як реалізувати, скільки часу на неї витратити. Ну, я не знаю, наприклад, там зробити функцію реєстрації. Тобто всі розуміють, як вона робиться, скільки часу на неї витратити. І ми, команда, домовляємося, що ця задача, функція реєстрації, вона у нас буде, наприклад, 2 сторіпоінта. Це шаблонна така задача. Добре, тоді ми беремо наступну задачу, і порівнюємо. Якщо вона складніша, ніж ця функція реєстрації, ми додаємо їй більше сторіпоінтів. Якщо вона легша, менше сторіпоінтів. І таким чином ми оцінюємо задачі по складності. Але ви також повинні розуміти, що команда потрібно домовитися, скільки сторіпоінтів команда може взяти на спринт. Наприклад, ви домовилися, що на спринт ваша команда там з 7 людей, наприклад, може реалізувати тасків на, ну, наприклад, на 16 сторіпоінтів. Тоді, коли ви оціните всі таски, ви повинні перевірити, що ви не перевищуєте цю кількість у там 16 сторіпоінтів. Так само і з часами. Ми з вами вже розмовляли на попередніх лекціях, що ви, по-перше, розраховуєте, скільки годин в день ви працюєте, вираховуєте, скільки годин у всієї команди на спринт, і тоді, коли ви вже оцінили у годинах, ви повинні перевірити, що ви не перевищуєте ваш ліміт. І так само важливо, останнє, що я хочу договорити, сам важливо, на протязі спринту команда працює з однаковою швидкістю. Кожен член команди працює однакову кількість годин. Не може бути, що одна людина працює 20 годин, а інша 10. Це не буде враховуватися. Тобто, будь ласка, зверніть на це увагу. Так, я вклалася в час. На Делі ще є маленьке відео про Planning Poker. Дуже вам рекомендую подивитися, там 4-5 хвилинок, не встигли вже. Але, в принципі, от зараз ви знаєте абсолютно все, що вам потрібно для нульового, для першого спринту. Питання. На нульовому спринті ще таски розбавити не треба, так? Ні, на нульовому спринті ви робите СРС і Product Backlog, точка. Добре. Так, ну і дивіться, ніхто вас не кидає, ніхто вас там не забуває. Будь ласка, якщо є питання, постійно звертайтеся до вашого продакт-оунера через вашого скрам-майстера. Далі, наступного тижня я своїм командам писала, але є і не мої команди, тому я ще, може, новиною зроблю. Наступний тиждень
це у вас буде нульовий спринт. І я впевнена, що у вас будуть виникати багато питань. Тому наступного тижня лекція на першому, на другому потоці і ще буде ПЗ у там першої групи. Ми використовуємо для здачі нульового спринта, для ваших питань по нульовому спринту, тобто нової теми. Я наступного тижня спеціально не буду давати, ви під'єднуєте, задаєте питання, ну, тобто будемо з таким чином працювати, щоб у вас гарно пройшов нульовий спринт ваш. Ну, все, на сьогодні все тоді. Дякую за увагу. Якщо питання, будь ласка, звертайтеся на пошту ваших продакт-оунерів. Ну і мені, звичайно, пишіть, якщо що. Скажіть, будь ласка, можете поширити приклад продакт беклогу? Так, звичайно, я на дейлі його залів сьогодні. Дуже дякую. Дякую, до побачення. Дякую за реакцію, до побачення. Так. Дякую, до побачення.